Да уж, все болит, ничего не помогает, но Final Fantasy XVI такая игра, которая способна прийти на помощь в данной проблеме и заменить боль физическую на боль душевную от максимальной тупости и глупости, а также нелогичности происходящего в ней сюжета. Давайте продолжать. Чуть-чуть себе тут подправим средства. И продолжим эту хренотень. По-другому ее, в принципе, не назовешь. Тут какой-то дядюшка что-то приехал, дал нам какие-то виртуальные деньги. Это что, геймпад не тот? Otto, Kupka's at Drake's Fang. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Кубки рук нет. Don't worry. Вам не надоело? I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. I won't risk any more than I have to. I promise. The Lanza and the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way, you ask for Rosina Dalamil, Suncaller, the Desert Hare. Who is she? An old associate of Sid's, and only Sid's. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalamil Inn. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her back into the... То есть будем с новой телочкой гонять. Thanks. I'll keep that in mind. So, what about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with me. Thank fuck for that. Gav, Otto, I'm leaving you two in charge. You can count on us. Что, блядь, на этом корабле ебаном может произойти, чтобы они его здесь подвели? Я не знаю, слушайте. Я буду есть во время стрима, чтобы унять душевную боль. All right, Uncle. I'm ready to depart. Shall we? We shall. Come, let us away to adventure. Просто кам. Вилкруа. Французы, видать. I was a young man when last I walked this path. There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Да, пацаны, идем. Благо черешня кончилась. Ее хватило на 4 минуты стрима. Сейчас проверим. Так, вроде все работает. Все вроде как надо. Погнали. Погнали. Конечно, не будем размениваться на мелочи. Good girl. Our destination lies over that dune, beyond the ruins. Mark 'em well, Clive. It's all too easy to lose one's bearings in the sands. Бля, не нуди, дед. Many years ago, when you were just a boy, you and I rode this way together, accompanying your father on a scouting expedition to Drake's Fang. He let me come with you. I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was born. You were so eager to be there when your brother arrived that you whipped your chocobo too hard on the journey home and fell from the saddle. I shall never forget how Elwyn fussed over you as you sat in the sand, bawling like a babe. Душевная история, ничего не скажешь.
Вы кто такие вообще? Что тут делать? Вы придурки, по пустыне пешком идут. Who do you think those So, Lord Лорд Кубка решился, непонятно на что у него руки. Ah, there she is. The good old Dalamil Inn. Do you know, this heat has given me quite a thirst. Quick drink before we press on? Ну, нам 120 метров еще, братан. Мы можем дойти, конечно. Нам ничего как бы нет. Ugh. Look, there. Those are ashen steeds. No doubt about it. And such a long ride from Stone here. Our Luda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them? Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed inside. Не сильно ей хотелось, на самом деле. Good day to you. Eating? Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with lentils and Какое honey. хрючево, 2 bowls господи. of that then. An ale. Right you are. Hey, girl! Coming! Your pal? Would you rather be my squire? То есть они решили над нами издеваться таким образом, что Джошуа тупо высотой этажом выше над ними сидит. Понятно. Это стиль этой игры. It is plain you are not yet well enough to travel. If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Theon has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. You do understand that? Yes, Your Grace. But you must at least agree to take your medicine. I'll fetch you some water. Не видал толщины, какая дверь? Ее богатырь не сдвинет. Это вот настолько нелепая хуйня, что уже, знаешь, даже не горит.
keep watch, they tell us. But all I see is sand. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough. Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead Skim, I'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. That'll be Cooker, then. Ну да, идиотов мало здесь. Well, let's get this down us. We've a long way to go. Hey, you. Uncle? Sorry. Can you walk, Your Grace? What's wrong? I fear trouble may be brewing downstairs. You two are travelers, are you not? Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Help us find our way. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. Ah, I'm sure you could spare us an hour or two. Come on. Friend. Ебать у деда пиздец. Барон нахуй. I'm afraid we don't have a moment to lose. Stay back, Uncle. Gladly. Thank you. Try it. Bravo, my boy! Just like that! Вот и все. Как всегда, максимально просто. Камера, что с тобой вообще не так? Скажи мне, пожалуйста. Так вот раз. Так лучше? Наверное. Кому-нибудь и лучше. For your trouble. Word of advice, miss. That soup could do with a touch more salt. Да, да, спрыгни в окно, ебланка. Now's our chance. Your Grace? I'm fine.
Clive? What is it now? It's nothing. Let's go. Ну, ты интересный вопрос задаешь, как будто здесь есть куда двигаться, кроме сюжета. Тут особо вариантов нет больше. 2 квеста как сделали в прошлый раз, а больше новых не появилось. Опять стыдливые, как говорится, сюжетные повороты, но настолько сегодня плохо, что даже реагировать не хочется. Я вообще не понял, схудяли Дельмеки это какая-то пустыня с арабами. It would seem Lord Kupka is not accepting visitors at present. We have to get through that gate. Not by force, I trust. We've attracted quite enough unwanted attention already. By guile, then. Perhaps the Desert Hare can offer us her aid. Rosina Dalamil. Woman of mystery. But how will we find her? We know naught of her but her name. And that she was working with Sid. Sid's other collaborators have all been people of means. The wealthiest and most successful members of their communities. I'll wager this Rosina Dalamel is the same. That would certainly help to narrow the search. We need only inquire as to who is in charge of the town. And that's exactly what I mean to do. Ну, Дальмаска, это, видимо, Дамаск, это Сирия, тогда да, наверное, к пустыне подходит. Ну, видимо, чтобы, да, как-то показывать разные... Блин, это опять что не тот геймпад? Как мне это заебало уже. Или они уже все дрифтят от этой игры ебливой? Причем я вот джедай, по-моему, играл на дрифтующем. Там ничего не дрифтит. Чего такое? Ты там сюжет не досмотрел случайно до конца-то? Может, прочитал, чем эта херня кончится? Мама, дай поиграть с кристаллом. Ну да, поиграешь. Crystal delivery's over. Get back to your homes. But fighting for goodness sake. anything I can help you with, travelers? Allow me. My good man, we represent one of the oldest and greatest trading houses of Port Isolde. We're seeking to expand our business in the region and would very much like to make the acquaintance of Dalamil's leading entrepreneurs. If only we knew where to find them. Well, we're best known for our baths, our markets, and our smithies. I suppose you could do worse than start your search at one of those. Thank you. You've been most helpful. Oh, you wouldn't happen to know a lady by the name of
Там, кстати, в гей-пасс завезли какую-то китайскую РПГ. Наверное, надо попробовать, насколько она жалкая. Сейчас скажу, как называется. Меня что-то заинтересовало. Правда, я не видел ни хрена о ней. Как же она называется? Если геймпад загрузится. Так, где она? Может, и не РПГ. Какие-то карты там. О, вот эта херня. Как это называется? И то, небось, получше этой игры будет. I won't keep you long. I'm looking for someone. A woman by the name of Rosina Dalamil. Do you know her? Never heard of her. Is that all? One more question. If I wanted to find the richest trader in town, where would you recommend that I look? Ну, в стимчике она имеет 7 баллов, значит, дерьмо, которое можно и не пробовать. The owner's only a young sprig, but he's got all the right ideas. The Briar's Kiss, you say? Thank you. Здесь игра сама в себе играется. Проблем, в принципе, никаких. Сами найдут, кому надо. Influence comes with age and experience, believe you me. Hey, handsome. Че, с собой торгуешь? Тебе видно. Your arms are like iron. Are all your muscles so О, квартал фонарей. Plates and pots, bowls and basins. Квартал фонарей, тех еще. Just look at the sweet incense. Wax candle. Пады хоть продавали бы, в конце концов. С кем говорить-то? Я что-то потерялся. А, с мужиком. Can I help you? Yes, I'm looking for a woman by the name of... Как я сегодня прихожу в посольство, знаешь, там такие мужики, типа, по типу новых русских. Мужик стоит, такой по телефону разговаривает. Алло, да, ну чё, хорошие новости. Дом купили, да, и Лексус тоже, в принципе. Сделка закрыта. Думаю, господи, куда я пришел? Но вот эта тема с непрозрачными стеклами, это, конечно, прям стрёмно было, на самом деле. Первый раз такое. Well, it sounds like we have our man. Perhaps. Let's go and find out exactly what this Furder knows. Не знаю, что нам туда, но... Да, понимаешь. Ну, он, кстати, хорошо говорит на русском, но прям это... заметен акцент японский. Происхождение очень такое, господи, произношение очень интересное. Один укол, и ваш воробушек тут же запоет. Настоящие иглы кактуара. Я бы поменял бы гептрал на игры кактуар. А интересно, о каком воробушке, извините, речь? Вот я хотел сказать, что-то нигде ни кактуара нет, ни прочих атрибутов. Нет, смотри, упоминается. The inn's a mess of blood-soaked splinters, thanks to you. The least you can do is let us clean up in peace. I told the gardeners so. What was all that crashing and banging about before? The finest, the most fragrant herbs needed to a silken soft. Попробовав раз, Like eating a cloud with a crust. обосрешься не раз, да. Excuse me. Are you Furder? I am. Can I help you, travelers? I hope so. You've lived here for some time, is that correct? Do you know Rosina Dalamil? We believe she may be a trader of some renown. And what business do you have with the desert hare? She was a close friend of mine. I was hoping she might be able to help me. Very well. Go to the bordello
I'll arrange an introduction. Ну, хорошо, что Клайву женщины неинтересны, поэтому в бордель он идет действительно, так сказать, в бизнес-целях. Only as far as I think. Это и есть бордель? На улице, что ли, прям? So you're the ones who've been sniffing around. I beg your pardon? Don't play the fool. Stick. Ну, вот начались гопники, как в Якудзе, да, какие-то. С топорами, смотри, на голое тело. All yours, Torgal. Torgal, kill. This way. Farewell. All yours, Torgal. Stay down. Нормально он запинывает. Down, Torgal. Еще бы они не были бы побеждены. Who are you working for? Him or her? У среднего пола. Him. The boss. He wanted us to test you. Though one could hardly call that a test. Lord Ferda? Look what the cat dragged in. Your skill with the blade is rare indeed, my lord. A fitting talent for an outlaw. You know who I am. So what now? Call in the men of the Rock and collect the bounty? That isn't my decision to make. Our work is done. Take him to meet his precious Rosina. She will be interested to make his acquaintance. Yes, my lord. Тут столько игр из геймпасса дерьмовых надо бы посмотреть. А смотреть и некогда. Конечно, пентитмент надо бы все-таки добить. Планов много, а играть не хочется. Как всегда, понимаешь? То играть хочется, а игр вообще нет никаких интересных. То вроде что-то заинтересовало. Никакого желания, абсолютно. Made from the stoutest stoneware. The juiciest meat from greens-fed birds. One bite and you'll be begging for more. Что-то они там опять делают? Вот смотри, вот, что она там колдует? Опять тоже замораживает? Они настолько здесь ленивые, что вот только заморозка показана. Хотя, получается, нет, заморозка и колодцы. Больше они кристаллами, в принципе, ничего не делают. И закуривают сигары еще. Is this the place? Lubor's Forge. The Briar's Kiss. Ah, so it was the young sprig after all. So much for Rosina Dalamil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. Sorry, him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. Lubor, Lord Ferda told me to bring them to you.
My boys tell me you're in need of assistance. Sid the Second. Что это за Синдбад-мореход вообще? I won't waste your time. I need passage through the south gate. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. And so, for you, I, too, have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... So, what do we need to do to earn your trust? I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Ha! Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. У них ебало такие просто. So what do you want? Кирпича Don't просто. tell me you're gonna listen. We might as well hear, assuming he... And yet, even then, I had more. But I want you to put. Return to me when you have Даст done нам so. 3 нудных квеста, которые выполняются с нажатием 2 кнопок, и все, задача решена. Проблема, что ли? Не впервой. Ha! It will be easy. Solving his... Let us divide our forces. I thought we were the only ones causing trouble in Delamil. Excuse me. Is it true there's been trouble with crystals of late? You've heard, then? I've heard rumors. Damn thieves. Pilfering the crystals that were meant to fill our cups and light our stoves. Us common folk have hardly had a shard to share between us these last few moons. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Я заметил, как они вам нужны. Вы ими рыбу замораживаете, больше ничего в принципе не делаете. Она жрет хоть-то. Напасть на ноль. И пофиг. Do you have a moment? Depends what for. Just a question. Delamil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Is there a reason for that? Что за вопрос Well, такой? we're a stone's throw from Drake's Fang, for one. The soldiers guarding the Mother Crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the Rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Well, thank you. Don't let me keep you from your work any longer. Да вообще не подходи к нему больше. Спрашивается, а чё нам эти пустые разговоры скажут? Что мы должны в итоге сделать? Take a sniff, good sir. Needed. Silken soft. Like eating a cloud with a crust. You wouldn't believe how much he gave me. What can I do for you, soldier? Бля, какие тянки загорелые. Дефолтные просто. Not a soldier. Ugh, then be off with you. I serve the men of the rock. А, ну понятно, уважайте. Уважающие проститутки. An agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered.
Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking, with pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. No, just leave, will you? Before you scare them off. I think I'm starting to get Какие вообще, да, здесь какие-то нерадостные жители. Мне они не нравятся. Я бы сравнял их поселение с землей просто. What was all that crashing and banging about before? It's you, the one who broke all our furniture. What do you want? Haven't you caused enough trouble already? I'm looking for my pal. Have you seen him? The gentleman who was with you? Он уже бордель, что ли, со шлюхами? Thank you. Он же сказал, время терять, так сказать, даром не надо. Let me treat you. I'm pretty flush these days. Ля, какие мужики накачанные. Топ, топ. Will this suffice as a deposit? By the sands. That's a black pearl. One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. What are you doing, Uncle? Анкл сотворит очередную хрень. Гадалки не ходи. Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I started by asking around the markets as to where I might purchase crystals. I had no luck, of course. It's forbidden to trade in such things. But my uncharacteristic indiscretion just happened to attract the attention of those uniformed ruffians. They took me aside and said they could procure the crystal I sought if I proved I could pay for it. So the pearl was your proof? I thought they'd ask for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500,000 or so. A small price to pay for admittance to the underworld. But enough about my little act of subterfuge. What did you discover? That the supply of crystals has dried up of late. And some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere, and pocketing the profits. I'll wager you're right. We'll meet with them then, just as you arranged, and put an end to the trouble Lubor spoke of. Ha! That preening pop. It just goes to show what... I arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy, far from prying eyes. The perfect place for a spot of double dealing. I trust I can count on your support, if things turn sour. Of course. What was all that crashing and banging? Не суету, а хуету навели в таверне, поэтому так все и сложилось. This is no time to ride. Let's go. Run like the wind. Да ладно, ты даже запрыгнуть сюда не сможешь. Ну-ка, проведем эксперимент. Пиздец. Просто все законы физики посланы нахер. Опять какие-то сараи местные, толканы закрытые. Ну, классика, классика.
I'll take it from here. С кем? С камнями? Что все болит-то, блядь? А что за день сегодня такой? I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. Not bad at all. You weren't lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I? Много вопросов задаешь. Забирай товары и завяжи лямку. Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Royalists, eh? What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. And, being such good friends, we elected to increase that portion. And now that these crystals are officially... Did you get all that? So it would... Давай всех расхуярим. My lord! Double-crossing dog. Kill them! Убить всех! Убить всех! It's not over yet, Uncle. Good. I'm just getting warmed up. Кто опять лечит ты, холоп? Не лечи их быстро. С какой стороны он лечит? Видишь ты? Вообще чикабобить негуманно. За что, да? Подбежала защитить хозяина и огребла. Обидно как. За птичку жалко. Well, that wasn't too bad. How'd you like my performance, huh? I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Greybeard, you were magnificent. The battle scene was particularly thrilling. Such a shame you didn't have more of an audience, but perhaps that's for the best. How long have you been watching? Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I
hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly, buying one's way into the confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking Crystal's men for the common folk and conspiring with the Royalists. Well, now it's over. Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that is. Well, we'd better get these crystals back to town. Просто. Как всегда, глубочайшая проработка смысла квеста. Прям. Муа. Вкуснотища. It occurs to me that I still don't know your name. Clive. So, Sid II is a Clive. I suppose it could have been worse. Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the South Gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards and those left behind have been... Thank you. You still have the purse. I get... Oh. And my name is not Greybeard. No. Double the... Here. Что, хочется сказать так много, что, пожалуй, говорить не буду ничего. Ну, пошли в ворота посмотрим. Очень странный кадр. I'm trusting you, Sid. Or смотри, подлизывает уже. So be sure not не подведи меня, сладенький. Да. Оживился. Смотри, как смотрит. На женщин так не смотрит. Well then, I wish you a safe journey south. Thank you. Not at all. Come on, Uncle. Почему так плохо? Я вообще думал, раз у тебя лавка здесь, ты нам что, продать можешь, не? Продавать не хочешь нам ничего? You wish to talk? I'm honored. How very fitting. Понятно. Я думал, ты нам оружие продашь, мудила смазливая. Don't be a stranger. Не хочешь там оружие продавать? Ну иди нахер. Perhaps Forge Master Luber's having fun at my expense. I wouldn't put it past him. Neither would I. Oh, wait. Are you Clive? Sorry, I'm Sava, Master Luber's least accomplished apprentice. Soon to be former apprentice, if I don't. People are buying up weapons faster than the Briar's kiss can... He wants me to make a carving knife, one that I don't suppose... I'm afraid not. Never mind. I could give you Откуда я знаю? Как я могу тебе помочь, чтобы понять? And that Lubor needs all the capable hands he could... I'd be a... So... Good question. And then there's this little riddled... The way I see it, there's only one. We need information. You're right. No. Понятно. Походите, порасспрашивать людей, что такое дух. There's the butcher. They're bound to have... All right. I'll talk to every... All right. Let's hope this... Квест, как всегда, просто на кончиках. Trust Lubor to take a simple test and turn it into a riddle. I'd better get to it. The finest fabric! It would make us... Здорово, мать! Welcome, sir. What can I do you for? A question, if you don't mind. I need to know what makes a good carving knife. You a blacksmith or something? Something.
I suppose. Fair enough. Knives, is it? First and foremost, it's got to hold an edge. Most knives will make it through fat, no problem, but give me a blade which can slice through anything. So a knife that... Everything I've worked for, all those years of toil, every coin I've ever earned is tied up in this place. Are you all right? The baths are closed. Leave me be. On second thought, That depends on... I'd have you save my business, the bath. I've no doubt that, but I can't. I'm bound. Понятно. Слишком горячая вода в бане. Right. Wonderful. Leave these my life. Такая ужасная история. Слишком горячая вода в банях. Представляешь? Как, блядь, жить? The baths are, closed for scrubbing. Please bear with us a little longer. Пойдем помоем Синефельградских. Вместе с Билли. Lubor was true to his word. Mummy, Так. I want to play with the crystal. Нам говорят пункт поблизости, а он что-то нихуя не поблизости. Что здесь? Что здесь? What is it? I'm in no mood for chatter. Sorry. Hunter? I have a question. Нож должен To be быть able to put up with some режущим. punishment. Your knife snaps every time you... Thank you. All business, eh? So, a carving knife should be hard-wearing and hold an edge. Hardly a revelation. Ну так а почему Let's hope ты... Shava had better luck than I did. Почему ты сразу не мог сказать и не делать этот квест Anything I can дурацкий? interest you in? Опять платиновый меч. Да есть у нас такое? Нам нахер не нужно. Охотничий пояс. Fare you well. Хотя дайте Anything I can interest you in? продадим тебе что-нибудь. Anything else I can take off your hands? Pleasure trading with you. Go with Gilbert. We should get going soon. Do you have a letter? Че ты пошел? Там же задание было. I'm not too late. What is it, Lubor? A question that I neglected to ask earlier. Where is it that you're bound? Тебе идет? Drake's Fang. To finish Hugo Kupka. Just as I thought. Then allow me to share a secret. Drake's Fang is currently riddled with royalists. Talmeki and Walud are allies, and as you've... But no nation has ever before... Not by choice. And there's more. I fear there may be... If you're determined to beard the lion's den, then promise me one Почему я тебе thing. должен хоть что-то обещать? Enter via Ты the мне кто? mines, where the guard is light. I've lost one Cid already. If I lose another, people will start to think me careless. I don't plan on dying. Well, Проявляет, так сказать, мужскую заботу и любовь. Так. Ебать туда долго хуярить до задания-то этого. Ну пойдем. Drake's Fang should be just beyond these springs. Shall we press on? Не будем мы ускорять никакой шаг. Что-то здесь срезать нельзя. Надо так вот водичку раз. Там всех захуярить. Нет, надо крюки делать. come on, girl. The gate's open now. We can press. Че, большие крюки? What the hell are those things? И здесь тоже нельзя пройти, да? Нормально. Эти белые штуки где-то в Турции есть. Не помню, как называется.
А, мармарист, что ли? Да, такая иллюзия, что лучше вообще никакой не было. By the flames. That explains the heat. Ух, блядь. Let's cool things down a bit. Let's hope it's enough to keep the baths from boiling. Да, вот смотри, казалось бы, блядь, сделайте высокий воду. Вот пройти тут сколько? Метров 30, наверное. Плюс-минус. И все, сразу были бы на месте. Но нет, предлагаете мне хуярить назад. Полкилометра. Это тупо бесит, блядь. This is no good. I was hoping. So, you learn anything? Only that a blade should be due. All the cook said was that he needs his knives Да, to be да, light. просто либо сходи и убей, либо сходи и спроси. So we're Всё. no better off than when we started. Perhaps Lubor didn't. That can't be right. No. No doubt you're right, but Это явно заслуживает восхищения, да, как писали, что квесты потрясающие, побочные. Я не знаю, то ли мир настолько сошел с ума, то ли со мной что-то не так. Ну, блядь, ну как этим вообще можно восхищаться, как это может нравиться? Я не знаю. Такое говно. Я бы сказал, скучный на самом деле. Потому что очень провисает сюжетная часть. И оно вот скучно. Оно откровенно скучно. Но вот не вызывает никакого интереса.
The baths grow more bearable by the moment. It won't be long now before we are back to business as usual. I'm glad to hear it. Now, tell me... Not what I Я, наверное, даже могу сказать, что жалею, что купил. Даже до такой степени разочарования. К середине игры, и уже более чем к середине игры. Лучше бы, не знаю, не тратил бы на это деньги. That's something new to worry about. But I burdened you with my worries enough already. Here, a small something by way of thanks. Right. It's high time I... Эти циферки просто нелепые. Plates and pots! The juiciest meat from Green's. The finest fabrics, fresh from the capital. Куда надо отправиться-то? Хоть торговки. Ну пойдем. Сгоняем эти торговки. Let's go. Yeah. И понимаешь, ну вот даже мини-игр каких-нибудь нет, где можно было бы вот время скрасить. Понятно, что, может быть, это как-то не принято, но учитывая, что абсолютная унылость и тухлость, расслабление в мини-играх очень бы помогло. Блять, это вообще не сюда, это надо опять круг там где давать. That'll do, girl. Ready, girl? Straight home now. Any luck? Or will you be needing help with your bags? Well, I asked her, but... Oh, you tell him. If you're looking to make a knife that will impress a master like Lubor, there are options. They're just not that viable. Featherlight adamantite knives will get passed from generation to but adamantite ore... And it... Unique to... Are there any materials you need to handle? Something... What are you getting? You said that Lubor trained you to work up, but he would have known that it would either be too heavy or too brittle for... If it's cheap metal you're using... Folk first settled Dalamil to get at her mineral deposits. And, if you know the trick, it can be melted down in the furnace to drive out impurities from low-quality iron. Bloody hell! That must be it! I don't suppose you know the trick, do you? It's hardly my speciality, but I've been around enough blacksmiths to know how it works. Looks like I've got some learning to do. Clive, I hate to ask after all that you've done for me, but... The limestone, besides... You'll have... Then I... Right you are. Вот насколько нелеп вот этот вот персонаж, которому мы помогаем. Он, блядь, тут всю жизнь живет и спрашивает меня, где ему, блядь, найти известняк. Это что, совсем что ебанутый? Я не знаю. Какой нахуй эти известняк должен искать? Где я вообще могу его найти? Вообще, конечно, такое, знаешь, двойное сейчас впечатление от этой игры, двойственное.
Вроде бы, блядь, абсолютно не хочется играть, а вроде бы хочется, чтобы быстрее закончилось, поэтому надо играть, чтобы увидеть наконец конец. Бросать, конечно, ни в коем случае не следует, и не будем этого делать, но с такой, я бы сказал, тошнотой и нежеланием придется, конечно, дальше проходить. Учитывая, что мы здесь были, хуярили вот тех, сказать нам сразу, собрать известняк, как бы религия не позволяет местная. Что ж так все болит, господи, рука прям, суставы все выламывает. One rock looks a lot like another, but hopefully this is what Sava needs. Finally, we'll be able to get what's owed. Just look at the detail. Made from the stoutest stoneware. The juiciest meat from Green's Head. Yes, they're The finest fabrics, fresh from the... I wasn't sure how much you'd need, but I hope this... You are one. You and that merchant boat now. That'll do, I reckon. A knife forged from the very rocks of Dalimil. Her spirit, if you will. It's a fine-looking blade. I only hope Master Lubor agrees. That sounds like my cue. And just as well. I was getting tired of waiting. I'm sorry, Forge Master Lubor. Let's take a look then, shall we? First things first, Sava, do you think this is a carving knife worthy of the fine people of Dalimil? I'd like to think so. But what do you think? What do I think indeed? It's sharp-ish, but it won't last long with hard use. And it's heavy, heavier than it should be. You might not think it just to hold it for a moment, but sell that to a cook and you'll never hear the end of it. It looks like someone paid a visit to the terraces. The limestone was a step in the right direction, granted, but one that still leaves you short of the mark. And I was so certain I had it all worked out. I don't know who you found to teach you that little trick, but it certainly shows initiative. Next question. How much do you think I would charge if I'd made this? Well, if it took you even a fraction of the time it took me, I would say you could demand a heavy purse. And who would be able to pay that? The butcher? The hunter? The cooks over at the inn? Dalimil is home to humble traders, not wealthy lords and ladies. Rule number 1. Yes, Forge Master. This is, I'd say, starting to... I will. What would you... I'd do what I ought. If it was for the butcher, for the hunter, for the cook, and for the nobleman. There goes a master, all right. It looks like congratulations are in order. I couldn't have done it without so much for the spirit of Dalimil had enough meaning. You've passed your test. And when I do... Ох, блядь. Ну, хотя прямым текстом сказал. Прости, что гонял тебя
туда-сюда просто так. Хотя бы честно, откровенно. Извинился бы. It would make a fine. Kneaded to a silken softness. Plates and pots! Silver platters! Hanging lanterns! Гачи мужики что-то высматривают тут. Are you looking for something in particular? $800, блять. Anything else I can take off your hands? We should get going soon. Просто из воздуха появляется. Она настолько крутая, что рвет пространство, понимаешь? Come on, girlie. Get that damned wagon fixed! Unless you'd rather our men in Dalamil starved. The axle's gone, Captain. There's nothing I can do. There it is. Drake's Fang. Kupka will be hiding inside. Along with goodness. Так вот подумать, такая вот хуйня просто. Вместо того, чтобы убить персонажа, они зачем-то нам запихивают уход этого персонажа в следующие 3 часа какого-то просто унылившего, бессмысленного брожения по пустым кишкам, опять же, для этого персонажа. Для поиска этого же самого персонажа. Ну, сделали бы другого, я не знаю, запихнули бы сюда какого-нибудь врага, какую-нибудь банду, что-нибудь другое. Это настолько вот нелепо в линии повествования выглядит, как растягивание сюжета, как какая-то глупость просто. Ты вот его победил уже один раз, ты почти его убил. Зачем еще 3 часа это все обсасывать? Я не понимаю. Это просто, нет слов никаких. How many guards, all on highest alert. You'll need to keep your wits about you if you're to reach him. So be careful. I will, Uncle. Before you go, Clive, allow me to apologize. After what befell at Phoenix Gate and the crisis that followed in its wake, I fled. I retreated to my counting house and danced attendance upon the vicereine in the hope it would bring me favor. I betrayed my nation to save my skin, like the coward I am. And I'm sorry. Uncle, please. It's not too late, Clive. Rosaria is yours by right, and there are those that would help you to take it back. Had I the courage вообще-то право на трон Розарии не его, а, наверное, младшего брата, хотя я не знаю, какие у него правила. Хотя если он старше, то, возможно, и его. I fight
to build a new world now. A better world. Where men can live and die on their own terms. I was raised in a nation that strove to improve the plight of bearers. Уже псина, смотри, вот сзади охуевает. Посмотри на морду псины. Ее лицо, вот, лицо даже как бы говорит, что он, блядь, несет. Что он, блядь, несет. But was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. Просто псина это просто. And that is exactly what I mean to do. Not by ruling Rosaria, but by extending his ideals to the whole of the twins. Though every soul in the realm may judge my actions heresy, I am... Вот на этой фразе вот очень интересный момент. Он говорит, я верю, что мое дело правое. Мы отыграли в эту игру, где-то 25 часов. Мы можем кратко сказать, в чем вообще заключается его дело, конфликт, в чем смысл всего происходящего? Я бы затруднился прям вот так четко сформулировать, каковы, так сказать, идеи этого персонажа и каким именно делом он занимается. По-моему, он занимается бегством по миру, дерется с непонятными людьми, и в целом это не приводит ни к чему. Да, вот дело его шататься туда-сюда и бить каких-то обидчиков, у которых с ним, по сути, нет никаких личных счетов. Он этих людей особо-то и не знает. И особо он их не видел, потому что мы не знаем, что 20 лет происходило, да? Какие у него там личные счеты с этими людьми, неизвестно. Это такая вот постная, пустая хуйня. Просто по-другому, я не знаю, не назвать, и очень грустно такое видеть. You really are just like him, you know. Thank you, Clive, for coming back to me. I am proud to call you nephew. Well then, this is where we must part ways. Я бы был доволен единственным концом этой игры. Если бы на их мир упал бы огромный гигантский метеорит и уничтожил бы все живое вместе с главными персонажами. Вот такой конец данной игры меня полностью удовлетворил и порадовал. Go safely, uncle. And you, nephew. We have much to catch up on, you and I. I shall expect you to regale me with the tales of all your adventures when next we meet. You can regale me too, Torgal. I'm coming for you. Не знаю. Не знаю. Я не знаю. Понимаешь, дядя пришел, какую-то хуйню замутил, ввязал их в драку и съебался. Я думал, он хотя бы пойдет сейчас с кубкой вместе драться будет. Чё это происходит? Я не знаю. Я пойду накапаю себе валерьянки, поэтому скоро вернусь.
Жар, конечно, пиздец. Главное, что опять свет не вырубило. Поэтому если трансляция отрубится, значит свет отрубился из-за кондиционера и компа. Так, ну что, страдаем дальше. Валерьянчики накапали. Успокоимся сейчас и продолжим эту ебату катать. Как черт это дерьмо. Let's go. Run like the wind. Выглядит как мой желчный пузырь просто. Не понял. А я куда двигаюсь? Назад, что ли? Что-то я ничего не понял, что сейчас произошло. Куда, блядь? Извините, да. Крыша уже не выдерживает. Смотри, руки приделали. What have they stored? What has that gutter rat done to me? Out of my sight, witch! I'll kill you, Rossfield! I'll rip out your heart! I'll tear you limb from limb! Peace, Hugo. The table shan't hurt you any longer. Это мужчина или трансгендер? If you hadn't interfered, he would be dead. You truly believe you would have triumphed had the battle continued? Titan would have ground him into dust. And how would he have done that without his head? Shut up! You weren't strong enough, and you call yourself a dominant. Or rather, you did. You mock me, Harbert. Do you see, Hugo? You are weak. Кто он такой-то? Я просто абсолютно не раскрыли. Кто это вообще? Педрило какой-то седовласый. There is still hope. There may yet be a way for you to take your revenge. Tell me, what must I do? Please, I'll do anything. Just tell me.
A mother crystal's heart is the most concentrated source of ether in all creation. Perhaps you could take advantage of that. Of course, the crystal would not yield her blessing to any ordinary man. But then, you are no ordinary Да, видишь как. Clive Rossfield stole your power, but others have suffered a similar fate, and still managed to find the strength to conjure their icon. Like Benedicta Harmon. She too drank of the ether and gained a power beyond human understanding. She did. Benedicta. Benedict. I'll do it. My love. I'll avenge you. Run along now, Hugo. You need only follow the night. Muthos is here. Very well, it shall be so. You may leave everything to me, Your Majesty. Чего, блядь? В говно наступил. Это что-то новое, да? Какие-то орки-людоеды. А хоббиты будут? Did the royalists bring them from Ash? Are the beastmen part of the Waluda army now? How the hell did that happen? Какой-то Эш, он сказал. Что такое Эш, я не знаю. Они за все время Эш назвали во второй раз. Я не знаю, что такое Эш. Во второй раз они его так назвали. Потом посмотрим на общей карте. И орков показали впервые. They've spotted us. All yours, Torgal. Taken over the entire mine. Понимаешь, вот лишний раз.
Значит, нам 25 часов втирают про нации, да, рассказывают эти нации, показывают эти нации. На 26-м часе появляется новая какая-то народность. Говорят, ну, блядь, это же орки, вы что, не поняли, что ли? Какие орки? Кто их завозит? Откуда завозят? Зачем завозят? Почему вы о них 26 часов молчали? Да пизды. Просто. Да пизды, понимаешь? Что такое Эш? Что такое Эш? Я единственный Эш, какой знаю, это главный герой покемона. So much for the men of the rock. Dhalmekia's finest. Я бы, конечно, откровенно очень хотел бы узнать, как происходило написание сюжета этой игры. Это действительно зрелище, должно быть интересно. Что за черные дыры-то вообще? Кто их делает? Видишь, кто их делает? Stairs. This must be the way out. Time to fight.
Пидоры вы, блядь, ебучие. Вот. I won't be sneaking past this one. How did it get in here? Понял, да? Понял, как босса бить надо? Просто, блядь. И не глядя на экран. Мне интересно, а что тогда на сюжетном режиме? Они вообще отлетают от одного удара? Ну вот, понимаешь? Это как называется? Это называется, что на данном моменте игры уже дисбаланс, да? То есть персонаж прокачан сильно, а враги слабые. Поэтому он его уебал просто, ну реально. На сюжетном, наверное, вообще один раз кнопку нажмешь, минимум половину сразу снял. Там, наверное, сейчас будет битва ебак, да? Кубка превратился в большую ебаку. Кстати, что у нас с этим? $947. Ну сегодня, наверное, я не знаю, закроем бак. Ну, надо закрыть сегодня вопрос с кубкой. Да, ебак давно не было. Это прям для игры очень не характерно. Ну, не знаю, смогут ли нас порадовать этой хуйней с КТЕ. Посмотрим. Let the trial begin. What the hell? With me,
Ну как? Интересная игра? Интересная игра? Очень интересная игра. Драться интересно? За сюжетом наблюдать интересно? Пиздец интересно, правда? Напряжение такое чувствуешь, так сказать, проявляешь эти... Давай кольцо снимем. Давай, хотя, не знаю, на ебаке кольцо снимать может быть как раз опасно. А на этих, наверное, кольцо надо снимать, потому что вот такую однокнопочную хуйню дальше терпеть. В этом вообще нет никакого вызова. И так неинтересно наблюдать за происходящим, а еще и однокнопочную хрень. То есть кольцо вроде надето сейчас. Хотя я бы не сказал, что прям так он вот уклоняется от кого-то, от чего-то сейчас. Они просто скорее слабо атакуют. Seems we're expected. So this is the power of Mythos. Ты еще тайт не пробовал. Did the orcs do this too? Да, свежесть мифа, да. И все еще кипятите. Вот это кого-то. Куда ночь атаковал, ты не понял? Прекрати! What the hell is going on? Are these things here for me? Or for him? Я чисто вот посмеяться, хоть потыкаюсь в каждую дверь. Да, даже не пойду. Пиздец. Напугало, блядь. Голой жопой.
First orcs, now these nightmares. Is this your doing, Ultima? Сина аж бомбанул, превратилась опять в Генрера. Ебака будет сегодня или нет? У меня уже терпение заканчивается, если честно. Мы должны с кубкой вопрос сегодня закрыть. Потому что ну сколько можно-то? You've been busy, Kupka. But where did you go? The heart. He's in the sanctuary. I can feel it. По запаху чуешь? А как как туда пройти? Чего там нам дали? Ну это все классика. Там какую-то милость земли дали, я видел. Давай кулаки ярости, походу. Нет, милость земли нам дали куда. Не знаю для чего. Я подумал, куда он идет? Just what I Ну, в принципе, неплохо. Тварь.
better be the last of them. Benedicta, my everything. I've missed you so much. Coca! I swear to you, my love, we will never be parted again. What's wrong with him? Get away from her! Benedicta!
But if you can do it, then so could I! R2 и квадрат. Let's give this a try. Not bad. Ну, это был далеко не самый лучший бой ебак.
я бы сказал, очень тошное зрелище. Даже ебака тошно получился. Иди. Ебать, попал ты там. Да, музон как будто от этой, знаешь, как ее World либо какая-то вот хрень такая, молодежное JRPG какое-нибудь такое, близкое к мобильному формату. Либо от этой, наверное, Devil May Cry, наверное, там подобные треки встречаются. А надо вообще атаковать или просто беги и похуй?
Ну, это повторяя одно и то же действие, да? Если сейчас ничего не изменится. А, изменяется что-то. Причем абсолютно не разнообразно. Уклоняться, ну, я уклоняюсь. Иногда сам, иногда он автоматически уклоняется, иногда, видишь, особо не уклоняется.
Что делать? Атака в кого? В рук, что ли? Я думал, в кого вообще стрелять? Блять, этот тир такой убогий. С этим количеством элементов. Он вообще в кого он стреляет? Ничего не видно, блин. Пошла. Нам мало было двух. Давай, блядь, третий.
Это настолько отвратительно. Игра с каждой серией, мне кажется, становится все просто ужаснее, хуже, душнее и абсолютно никак не развивается. Вот чем мы сейчас занимаемся последние, наверное, 20 минут? Нажатием одной кнопки в основном, потому что она имеет наименьшее время перезарядки. 20 минут одно и то же. Я не знаю, как с этим быть. Ох. Блять. Примерно такие эмоции вызывает игра, на самом деле. Is that you, Ultima? What do you want? Your soul is tainted with worthless human will, yet your thirst for power remains undiminished. With every sip you take, you grow in strength, and soon you shall achieve perfection. I don't know what you're talking about. You will accept us, Mythos. It is inevitable. You were created for this purpose, and you shall serve it. Never! Fight it, Clive! Don't let him in! Consciousness. We see now. Human will is so insubstantial it cannot exist in isolation. You mitigate its weakness by interweaving it with your consciousness.
We believed we had merely to purge you of your will to claim our vessel. It appears we first have to sever every thread of the consciousness that supports it. No matter. The time to build a new world is not yet upon us. We will contemplate. Thank you, Joshua. One can no more command the power of ether by drowning in its flood than one can constrain the tides by standing in the sea. Пацанские цитаты пошли. I had thought Hugo wiser than this, but it seems his head was full of rocks after all. Titan was strong. Your Majesty. But Mythos is stronger. For 5 years, that man lived only for revenge. Clinging fast to a fiction, even as it swept him into the abyss. One cannot change one's nature through force of will alone. Only the Almighty can do that. Hugo Kupka, the man who gave his life for a woman's head. A fool like all the rest. The death of a mother crystal should be so beautiful. Ну, наверное, да. Я не знаю, я без понятия. Наверное, подстрою. Этот седовласый пидорас. Чтобы кубкой и пользоваться. Some medicine, my lord? I have salves, potions, anything you need. Stop bothering me, urchin, or you'll feel the back of my hand. Pakov, сука. You must consider your health, my prince. Это вот эти, да, пидор-то? If a show of force is needed to keep the Dalmex at bay, you may trust in your dragoons. I beg you to call on Bahamut only as a last resort. His strength comes at too great a cost. The Empire agreed to an armistice with the Republic, and yet the Emperor still plots its ruin. For now, the Dalmex suspect nothing, and as long as I can hold their gaze, war need not be inevitable. But more than that, Bahamut is the champion of the Empire. When our people look to the heavens, the sight of him gives them hope. Ну да. Это же очень важно для сюжета. Ключевой момент, так сказать. Ну, в постель отдаст тебе. Такие приказы тебе мало не покажется. I will always be your loyal servant. Да, это на самом деле правда лучший момент. Потому что на фоне этого мрака тут и такой момент лучше назовешь.
Should the Council's brazen maneuvering prompt the Republic to tear up their own treaty and launch a new assault, our soldiers would advance to meet them, cutting across the Central Isles, but not in time to prevent their forces from breaching the southern defenses and storming Twinside. And so the capital would become a battlefield. Thousands of innocents would die. I cannot allow that to happen. There is one small mercy, at least. You will not be forced to do battle with Titan. Would that I could avoid doing battle at all. 1,000 pardons, Your Highness. What is it? Olivier has been made emperor. Чё, отца убили, What is что the ли? meaning of this? Отца сверли уже? My father's orders. What were they? Quickly! Yes, Your Highness. His Radiance requests that Your Highness maintain position here and... А куда отец делся? Что с отцом-то произошло? Что, блядь? Terence. Что с отцом? Что произошло с отцом? I must go to the palace. I'll ready your steed. What is it now? Forgive the intrusion, Your Highness. I know you. At ease. We stand in the presence of the Phoenix. You wouldn't want to get your fingers burned. I hope I'm not interrupting. Not at all. Though I admit, I did not expect such a distinguished guest. How many years has it been since the Remembrance ceremony? 20? I thought you long dead. Do I address a ghost? Many have told me that I look like one. But no. I'm alive. Just. Prince Dion of the House Lesage, I have a tale to tell you. Всё, игра, иди нахуй просто. Иди, блядь, нахуй играй. Ебись ты конем. Я не знаю. Терпеть это просто невозможно. Ну, когда-нибудь продолжим.